manage to state your questions ahead of tomorrow evening's game. If you'd like to put your hand up, we'll bring the microphone to you, and we do have an interpreter. Donc s'il vous plaît, veuillez attendre le micro pour poser vos questions. Merci beaucoup. Jose, it's Carve from Sky Sports News. We know that Wayne Rooney trained this morning, but he didn't travel to this game. Can you give us an update on his injury and whether he might be available for the final on Sunday? I don't know. It was the first time he trained and didn't even train 100% with the group. You saw 15 minutes open to the press, and yes, he was doing the warming up and the basic things after warming up. But then when the training session was high in intensity, he was not training, so no chance for tomorrow. He's not here. He stayed back training, and let's see for the weekend. Nous avons vu Wayne Rooney ce matin s'entraîner. Y a-t-il des chances de le voir sur le terrain dès dimanche ? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est la première fois qu'il s'entraînait ce matin avec nous, mais il n'était pas à 100%, notamment avec le groupe lors de l'entraînement. Vous avez vu pendant les 15 minutes ouverts à la presse qu'il s'était notamment échauffé. Il avait fait des échauffements un petit peu basiques, mais après, lorsque la session d'entraînement a élevé un petit peu le rythme, il ne s'est pas entraîné avec nous, et donc il n'y a aucune chance de le voir avec le Manchester demain, car il n'a pas voyagé avec nous, et pour dimanche, nous verrons. Bonjour coach, Pierre Niguet, la chaîne L'équipe. On a vu la semaine dernière la prestation du Paris Saint-Germain face à Barcelone. Ce soir, il y a Monaco face à City. Vous jouez Saint-Etienne. Que pensez-vous globalement du niveau du football français ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a progressé cette saison ? We saw the game against Paris Saint-Germain, between Paris Saint-Germain and Barcelona last week. Tonight there is Manchester City against Monaco, and tomorrow there will be Saint-Etienne against Manchester United. Do you think that the French football improved recently? You know, it's not my job. It's not my job to do that analyze, and it's not my job to speak about Monaco or Paris Saint-Germain. I play against a French club. Yes, the French club is Saint-Etienne. Saint-Etienne is the fourth, fifth in Ligue 1. The only thing I can say is that Saint-Etienne is a good team, very well organized, with a coach that shows his potential, not just tactically, but also by the mental point of view. And I have a difficult opponent that we got a very good result in the first match, but the result could be different. The result could be different. Instead of a 3-0, could be perfectly a 2-1, and we have a job to finish tomorrow. Vous savez, ce n'est pas mon job d'analyser, de parler des équipes françaises comme l'AS Monaco ou le Paris Saint-Germain. Effectivement, demain, je joue contre un club français, l'AS Saint-Etienne, qui est 5e de Ligue 1. Ce que je peux dire, c'est que Saint-Etienne est une bonne équipe, qui est bien organisée, qui peut compter sur un coach qui prépare bien son équipe, également d'un point de vue mental, de l'état d'esprit. Donc, c'est un adversaire qui est très difficile. Nous avons eu un bon résultat au match aller, mais c'est un résultat qui aurait pu être différent. Il aurait pu s'avérer être 2-1 au final, au lieu de ce 3-0. Donc tout ce que je peux dire, c'est que maintenant, il faut finir le travail. Does it show the way your squad has changed and the depth in your squad that the fact that Wayne Rooney is not involved doesn't seem to matter anymore, whereas 2 years ago it was a big problem, but now you have players who may be better or can come in and it doesn't really make a difference? He's injured. I
I cannot do miracles at that level. I think we had a great improvement from the past years in relation to the medical department and to the areas that surround the player and try to protect the players from injuries and try to recover the players as soon as possible to be back to competition. And that is a clear improvement, easy to feel in statistic, in data, in every aspect of that area. But Rooney is injured, and he's injured for 2 or 3 weeks, and when you don't have a player, you have others, and the others, they work hard, and the team is in a good moment. In the past 4 months, we lost only 1 game, and we lost the game that we could lose because it was a two legs match for the League Cup. So the team is in a good moment. We have players in attacking areas. The players are playing well, and Rooney is injured. It's simple. Votre équipe a évolué dernièrement, notamment depuis l'absence de Wayne Rooney. On a l'impression qu'elle n'a pas forcément subi beaucoup de répercussions, de conséquences par rapport à cette absence. Quel regard portez-vous sur cette absence ? Vous savez, Rooney a été blessé, il est blessé. Je pense que mon équipe, je pense que le club s'est amélioré, notamment au niveau du staff médical. On peut compter sur un staff médical compétent qui aide nos joueurs à revenir le plus rapidement possible, à être prêts le plus rapidement possible pour jouer avec notre équipe. Il y a eu des améliorations dans ce domaine, notamment sur les données qui sont fournies et sur tout ce qui concerne donc, le staff médical. Rooney a été out pendant 2 ou 3 semaines maintenant. C'est vrai que j'ai utilisé d'autres joueurs. Nous avions d'autres joueurs à disposition. Ça s'est plutôt bien passé. Je crois que lors des 4 derniers mois, nous n'avons enregistré qu'une seule défaite. Et c'était une défaite que l'on pouvait en quelque sorte se permettre puisque c'était un match retour de Coupe de la Ligue, 2-1. Donc mes joueurs s'expriment bien et puis pour l'instant Rooney n'est pas disponible. Bonjour, Gaffard Darwando, Coursat News. Ma question, je vous posais, c'est quoi, on voudrait savoir, c'est quoi votre objet, la Ligue de Europa League avec Premier League. Et on va attendu de parler le journal aux journalistes qui peut-être vous revenez à Real de Madrid. On va parler attendu comme ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci. What is your objective? Do you want to win the Premier League? Do you want to win the Europa League? And we read in the newspapers that you might come back to Real Madrid. What could you say about that? I want to win tomorrow. I don't want to win Europa League or Premier League or anything else. I want to win tomorrow. And tomorrow, 9 p.m., I want to win the final on Sunday. And Sunday, 7 p.m., I want to win against Bournemouth in the Premier League. And that's the way I think all the time and during all my career. I have contract 2 more years with Manchester United, and unless Manchester United wants me to leave, I don't leave because I love to work for this club. So to leave must be my board to tell me that it's time to leave. Vous savez, je veux l'emporter demain. Je veux remporter le match de demain. Je ne pense pas ni à la Première Ligue, ni à l'Europa League. Tout ce qui m'importe, c'est de remporter le match de demain. De remporter le match de samedi également. Et de l'emporter également contre Bournemouth. Voilà. J'ai toujours fonctionné de la sorte pendant ma carrière, en essayant de me concentrer sur le prochain match. J'ai un contrat, en ce qui concerne votre deuxième question, j'ai un contrat qui court encore pendant 2 années supplémentaires. Et à moins que Manchester United me demande de quitter le club, je ne bougerai pas. Je suis très content d'être ici. Et comme je l'ai dit, à moins que le board me demande de quitter le club, je suis à Manchester United. José, bonjour. Vous êtes déjà venu au stade, je crois, Guichard, c'était pour observer un adversaire.
Vous connaissez ce stade et l'ambiance. Est-ce que vous allez prévenir vos joueurs que demain, ça sera un match vraiment spécial pour les supporters stéphanois? Merci. Jose, you already came once at Geoffroy Guichard Stadium to observe a game. Twice. Deux fois. Yeah. To watch a game. Are you going to tell your players about the atmosphere and about the importance of this game tomorrow in Saint-Etienne? I played here with Porto, and I come back later for a Saint-Etienne against Olympique Lyon because I was getting Lyon in the Champions League in the draw. I know the stadium is more beautiful now, but I know the stadium, I know the atmosphere, and I know that tomorrow will be amazing to play. Everyone likes that. Everyone likes that. I don't like to breathe the smoke. I don't think the players, they like to breathe the smoke. I don't think Monsieur President likes to pay money to UEFA because of the smokes. So without smokes, if possible, I want to enjoy the atmosphere. My players, they want to enjoy the atmosphere, and hopefully it's a very good match for everyone. J'ai effectivement déjà dirigé un match ici en fait, donc ça fait 2 puisque j'étais venu jouer avec Porto à l'époque. Puis quelques années plus tard, j'étais venu en tant qu'observateur effectivement pour assister à un derby entre Saint-Etienne et Lyon que nous avions tiré au sort en Champions League. Donc je connais ce stade effectivement, même s'il me semble qu'il est encore plus beau maintenant. Et je connais ce stade, je connais la très belle atmosphère qui règne ici. Donc tout le monde est très heureux, mes joueurs aussi sont heureux d'évoluer dans une telle atmosphère. Par contre, je n'aime pas beaucoup la fumée. Vous savez, je ne sais pas si le président, également leur président, aime payer des amendes à l'UEFA, mais moi je n'aime pas trop la fumée. Et voilà, donc en tout cas, mes joueurs vont profiter de cette atmosphère fabuleuse et ce sera bien ainsi, on essaiera de profiter de ce match. Jose, can you guarantee that Wayne will be at the club until the end of the season? Because the speculation about a potential move to China just won't go away. Can you give us a guarantee that he'll be here at least until the end of the season? You have to ask him. You have to ask him. But as his manager, you can't guarantee that he'll be. Of course I can't. I can't guarantee that I'm here next week. How can I guarantee that the player is here next season? What I can guarantee is that if Wayne one day leaves the club, it's not because I want him to leave the club. That's the only thing I can guarantee. I would never push or try to push a legend of this club to another destiny. So you have to ask him if he sees himself staying in the club for the rest of his career, or if he sees himself moving. It's not a question for me because I'm happy to have him. But is it possible he could leave within the next week? You have to ask him, not me. So you're not ruling that out? I was very open with you in the answer. I don't want him to leave. Which was the player? Who was it? It's always the same. The question is always the same. Il y a des rumeurs qui font état d'un possible départ de Wayne Rooney de Manchester, peut-être pour la Chine. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, je n'ai pas à répondre à cette question. Je pense que vous devriez plutôt lui poser la question directement. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je ne sais même pas si moi je serai présent la semaine prochaine. Donc, comment pourrais-je vous répondre à votre question ? S'il quitte en tout cas le club, je peux vous assurer que ce ne sera pas ma faute. Ce ne sera pas à cause de moi. Jamais je ne me permettrai de pousser à l'extérieur une légende du club comme il l'est vers un autre club. Donc moi je vous conseille plutôt de lui poser directement la question et ce sera plus simple ainsi. Okay, last 2 questions, one there and one there. Sorry. Monsieur Mourinho, bonjour. Je suis au fond, tout au fond. Je sais que vous parlez français. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse en français à la question ? Est-ce que c'est quand même serein que vous venez jouer demain soir à Saint-Etienne, sachant que vous avez gagné 3-0 au match aller et qu'on peut dire que vous venez presque les mains dans les poches ? Nous sommes presque là, mais nous ne sommes pas là. Et
Christophe, c'est un motivateur. Je pense qu'il peut motiver les joueurs avec les supporters. Mais nous savons que 3-0, c'est un résultat très important. Nous savons que si nous jouerons normalement, c'est une mission impossible pour Saint-Etienne. Mais nous savons aussi que nous avons joué très mal 45 minutes à Manchester. Et j'ai dit aussi à mes joueurs que c'est très important de changer cette mentalité, de faire un match sérieux, d'oublier que nous avons une finale pour jouer dimanche. Et faire un match avec l'objectif d'être tranquille avec un résultat totalement contrôlé. So, Mr. Mourinho, could you answer in English, in French, this question, please? Do you think you are going to play with a relaxed mentality after you won 3-0 at the first game? No, because we have not already done the job. It's not already done. Christophe Galtier is a person who managed to motivate his player very well, and he will motivate them very well, I'm sure, thanks to the supporters as well, with the help of the fans. So 3-0 is indeed a very good result. But if we play normally, as we usually play, I think it's mission impossible for Saint-Etienne, even if I do not forget that we played badly in the first 45 minutes in the first leg. So I will tell my players to change their mentality and that they should forget as well the final that we are going to play on Saturday. So I want my players to be focused. Okay. Jose, it might be Wayne's chances of playing at You Wembley. Wayne's chances of playing Talk about players that are here. at Wembley there may not be that many of them left. Do you see in him a desire to play at his national stadium in one of the 2 cup finals you could be playing in this season before time runs out? Saint-Etienne Stadium. So next question. Yeah. A question on this game, please. Stuart? Well, it's not actually. Can I just ask you why Luke Shaw's still behind Manchester? Still behind in Manchester because you see when it's not Rooney, it's Luke Shaw that is not selected. Because I'm playing with Deli Blind, with Marcos Rojo, with Damian, and all of them are playing the way I like a fullback to play. And Luke has to wait for his chance, has to work better and better, knowing that I give nothing for free. When I give something to the players, it's expensive for them. It's not cheap, it's expensive. They have to work hard every day, really hard every day. They have to play well. So he has to wait. In this moment, he's behind the others. Is he getting towards being the left back you want him to be? Or what about him? Potentially, he has many things that I like. But one thing is potentially, another thing is on the pitch to express all the qualities that I like a player to express. And he has to keep working, like Mkhitaryan did for a long time. And then Rashford, that's right. Now it's Luke Shaw. Luke Shaw, okay. And the next one is Phil Jones, that is not also here. Thank you. Thank you. Bye guys. Donc, une question concernait Luke Shaw. Pourquoi n'allez-vous pas l'aligner demain? Vous savez, j'ai du monde derrière, j'ai Blind, j'ai Rojo, j'ai Darmian. J'aime beaucoup Lucas, mais il doit attendre sa chance. Je n'offre rien aux joueurs, et vous le savez.
Donc il faut qu'il travaille dur chaque jour, qu'il démontre chaque jour qu'il a le niveau pour évoluer dans cette équipe. Il a effectivement beaucoup de qualités, j'apprécie ce joueur, mais il faut qu'il sache les exprimer sur le terrain et qu'il continue de travailler dur.